Hi everyone, I'm Bibi Manis Ma'am, and in this video, I'll show you how to install Ubuntu Linux using a virtual machine, specifically with VirtualBox. So I'll be demonstrating each step by downloading the software to finish the installation. So I go to VirtualBox and download the Windows OS related to the operating system. So after that, I go to ubuntu.com, then download it. So mag-wait lang ta. So wait. After downloading the Ubuntu, then go to download, then click the VirtualBox, then click para ma-install siya, then mag-wait din ta. Then X, and next, then I accept, next, yes. Nato, click it, i-click lang na nimo. Click, then nara. Mag-wait lang ta kay pa-install na siya. Mag-green na siya para mukuan. Mag-green. Nira na siya. Nara. Okay. Wait lang. Then next finish. So go to, then click new, then pwede nimo ibuti mo ngalan. You can put anything basta kuan. Then click the others, then go to, then click Ubuntu, then nara. So click others, then Ubuntu, open, click na, delete na dapat i-click na. So nara. So after that, finish, then check if i-check di mo siya kung nabay kuan. So after that, click finish. So nara. So kuan siya. After that is i-click din mo ang start para mo kuan siya. Click start. Nara. So after that, i-restart na siya para start, and then nara. So nara, click. Wait lang ta. After that, nara. Wait lang ta. Para ma-install ang Ubuntu. Wait. Wait lang yun. So nara, preparing Ubuntu na. So naman na siya i-kuan, choose your language. So ako na lang siya gi-kuan. O kuan na siya accessibility in Ubuntu. Ako lang siya gi-shortcut. So wait lang ta. Wait. So nara, next. No, connect to the internet. Next, nara. Click, then click download and install support for additional. Then click next, install. Install para ma-install ang Ubuntu. Nara. Ito na siya. Copying files pa. Wait. Magulat gyud ta kay nara. Lapit na. So nara. Ana siya icons, na siya icon sa kilid. Then you can click anything diya para makuha nimo kung ni kuan ba, ni run ba. Yeah, then it's work perfect kaning para sa kuan, you can tsada siya. Then wait. Nara.
You can click anything para makuha nimo kung kuan gyud ni run gyud. Nara. So click, then click. You can bisag kung saan imong i-click diya para makuha nimo kung ni run gyud siya. So nara click. So na siya icon, so nara. So and that's all. Thank you.